ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Giri Raj Singh, Ubari Myntri jong Sorkar Pdeng ubakmi yakatna textiles. Haka arpusan tergurisa arja usaha ula Plie ba yak permanent campus jong National Institute of Fashion Technology ka balapel longru yak jingpen kupurom ya ki hispa arpulaingot ki samla pulie nak bentau snam arja usaha. Hakani kesengi la sakilang da Myntri khna Sorkar Pdeng ubakmi yak external affairs pa textiles u Pabitra Margherita u Myntri khna textiles ke Sorkar Meghalaya nang tahu bak polling do ki he officer ke Sorkar Pdeng bat ke Sorkar Jela ki no hikai bat ki samna pulie jong kan Nift. I thank each and every one of you and I welcome all the dignified guests, dignitaries from different ministries, distinguished guests, faculty members and students present here. I welcome you all to the inaugural ceremony of Nift Shillong. I would like to say a few words about how Nift Shillong started. The campus had its humble beginning from the temporary campus at Laumali in the year 2008. With the active support of the central and the state government, we are able to establish our full-fledged permanent campus in its current location in the year 2022. Now, after complete 2 years in this campus, we are thrilled to dedicate this campus to the nation. Now may I request the Honorable Minister, Shri Giriraj Singh, Minister of Textile, Government of India, to unveil the flag. Sorry. Thank you very much, sir. वो सब ठीक है, उसमें हॉस्टल है, कर सकता फिर वही बात। आए हो तो थोड़ा बताओ, टेक्निकल नो हाउ केवल तुम ही आए हो। जी सर, मैं ही आया। काहे के लिए आता है फैशन? It is used for ये इसको सीधे लैंग्वेज में तुमको बोलने की जरूरत है कि जो हम क्रिएटिव करते हैं, ये हमारे बच्चे बनाए हैं, हाँ? अच्छा ये बच्चे बनाए हैं तो ऐसा महसूस आप चूज भी किया है और उन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस भी बनाए एंड शी वन बेस्ट डिजाइन कलेक्शन इस साल का। इधर आइए, पकड़ो पकड़ो पेड़ को पकड़ो। वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि इस ज्ञान उदधि से इस ज्ञान उदधि से वीरा वाणी तार दे
मैं लगातार प्रयास करती रहूंगी कि मैं न्यायपूर्वक, ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ अपना पेशागत कार्य करूंगी कि मैं व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय की अखंडता को बनाए रखूंगी कि अपने डिजाइन प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विस्तृत रूप से अपने देश और मानवता की तरक्की के लिए कार्य करूंगी। मैं अपने व्यवसाय में It shall be my constant endeavor to be fair, honest and diligent in the discharge of my duties as a professional, to uphold the dignity of the individual and integrity of the profession. I will, in my profession, uphold the values and ethos of nation. My dear young student friends, whom I'm very proud of to associate myself with today's convocation, congratulations to each one of you. You've come to the right place, the first Nift in Northeast India, because Meghalaya also happens to be as colorful as each one of you. Meghalaya is the home of textiles, and before you depart from here, probably find your jobs and placements elsewhere in the country, I'd like to share this thought with you, that Meghalaya's true colors lie not just in the city of Shillong, but please go to the villages. You will find for yourself the beauty of nature in all its myriad colors. Whether you talk of orchids, whether you talk of our butterflies, whether you talk of the lush green, our villages are a testimony of God's existence. They speak of God and they connect you with God. Therefore, my simple message to all of you here is that do experience Meghalaya. It is a slice of paradise, and there is so much that you can learn, immersing, connecting with our weavers, with our artisans, and in fact, it'll be my pleasure to invite both our chief guest, Giriraj ji and Pabitra ji, at the inauguration, which we plan very soon for our textiles hub, which is located at Pdeng village of Riboy district. It'll be the first of its kind in the northeast, with a lot of facilities and amenities under a single roof. So you'll be proud to also learn that our weavers and artisans have recently taken part in the Northeast India Festival at Turkey, and the display of color was such that it attracted a lot of media attention in Turkey itself. As we have heard from Mr. Jha, the institution has a lot more ambition to expand itself, to cater to the student community here. One of the
topmost priorities is for you to construct your auditorium. I would like to assure you that the government of Meghalaya will continue to partner and support this institute in your future ventures as well. It is with a lot of nostalgia that I'd like to share with you that when I was Minister in charge of Urban Affairs way back in 2006, the allotment of this land was made available when I was in charge of Urban Affairs as Minister. And it has since then been a long journey. I wish each one of you, and especially our dear young friends, my one single message before I resume my seat is this one line that I have always kept as the motto of my life. We all are dictated by what is inside of us. The same hammer that breaks a piece of glass will shape a piece of iron. It is therefore up to you whether you are a piece of glass or you are a piece of iron. इसलिए मैं कहूंगा कि सब लोग एक बार मेरे साथ बोले भारत माता की ना। जितना जोर से अपने को साथियों के लिए तुमने किया उतने जोर से हमारे सहयोगी मित्र भाई पवित्रा मार्गरेटा क्या ओल्डेस्ट पर्सन लग रहे हैं दिखने में? तुम लोगों ने हाँ कहा ना कहा, मेरी बात को मान लिया। सबसे यंगेस्ट पर्सन मेघालय सरकार के बहुयामी प्रतिभा के पॉल लिंगदो साहब जो अपने लीडरशिप में कई अच्छे काम किया है। निफ्ट की डीजी तन्नू कश्यप मैम जहां जाती है वहां के ही बन के रह जाती है। आज शिलोंग आई है तो मैं तो इनको देख के समझा कि कोई शिलोंग की ही है। बहुत ही अनुभवी निफ्ट की डीन जो आप लोगों को कुछ शपथ भी दिलाया है। पता नहीं उसे कितना याद रखोगे। श्रीमती सुधा डिगड़ा जी यहाँ के डायरेक्टर बहुत ही अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखने वाले शंकर झा जी और हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर श्री फैवी जी, क्योंकि आज जो बच्चे इंडस्ट्री में प्रवेश किए हैं वो कहीं न कहीं इन्हीं के ज्ञान को आगे ले जाएंगे अपने ज्ञान के साथ। इसलिए उन शिक्षकों के प्रति एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें सम्मान करें। जिसने पहली तनख्वाह अपने माता पिता के दिया हो वो उठाओ। देखो मैं झूठ तक बोलना, पीछे माता पिता है, सब वो देख रहे हैं। चलो बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है। और मुझे भी खुशी हो रही है
कि आप अपनी अर्निंग का, कमाई का पहला अपने गार्जियन के को दिया, कोई अपने मित्रों के बीच सेलिब्रेट किए होंगे। मित्र को कौन कौन खिलाया पिलाया, जरा वो हाथ उठाओ। चलो ठीक है, बहुत बहुत। आज तो एक गीत है ना, हमें खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, एक हिंदी फिल्म की गीत है, वो हम थोड़ा तोड़ मरोड़ करके तुम्हारे सामने रखा कि आज we have Miss Sawakani Ward from the Fashion Design Department. Mr. Prajwal Kumar from the Textile Design Department. And from the AD department we have the second rank award, and interestingly this year there has been a tie. So there are two students who have from the Department of Fashion Communication. We have the rank 1 from the Fashion Communication Department goes to Mr. And the first rank from the AD department goes to Ms. Ritika Thakur. Thank you so much. Now we have two very special awards who has made his parents proud. Thank you so much for your relentless pursuit.